hoy vamos a probar un juego, recomendación que me hicieron ayer. Y la verdad es que precisamente por ser la recomendación de ayer, digo, voy a darle un try, tío. Sí, es una recomendación legal, por cierto, no es una de las vuestras. Si se escucha muy fuerte me lo decía, que yo lo escucho bastante fuerte. Yo creo que me lo he bajado un poquito quizás. Está guapo. Suena bastante. ¿Es storytelling? No lo sé, puede ser. What Remains of Edith Finch. Me lo dijo un colega, me dijo que... Porque me preguntó por el top de juegos de este año. Y me... No estoy muteado, ¿no? Espero que no, la verdad. Espérate, ¿estoy muteado o no estoy muteado? Estaré muteado como un puto retrasado, ¿no? Se escucha bien, por cierto. No. Vale, se me escucha bien. Me he muteado y el puto tonto este. Y lo que pasa es que me escucho bajo. No sé por qué se me escucha bajo. Es por... Si es storytelling o no, no lo sé. Vamos a ver. En teoría el micrófono está bien ajustado. Dispositivo, micrófono... ¡Ey! ¿Ya ha empezado el juego? ¿Qué me pasa en la mano? No entiendo. No estoy entendiendo absolutamente nada. Es muy bonito el juego. Creo. Entonces, claro, me dijo ayer un colega. Y yo, ¿cuál es tu juego favorito del año? Cualquier cosa, no sé qué. Y, o sea, mi top 3 no sabía muy bien decirlo, porque es cierto que había juegos que están... A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Hostia. Hostia, que esto es gameplay, ¿eh? Espérate, ¿cómo de largo es? Para saber si... Oh, shit. Hostia, ojo, ¿eh? ¿Cuánto dura el juego? Para saber si jugarlo hoy... 110 minutos. Oh, ya sé cuál es. Es storytelling, pero no lo recuerdo un pijo. Me lo paso hoy. Dura 2 horitas. Teoría. Si no lo hago entre hoy y el próximo día, hago como 2 capítulos. Until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. No hace falta que lea, ¿no? Ya leéis vosotros. Oye, va un poco lento esto, ¿no? Soy yo. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Yo no he regresado desde el funeral de mi hermano Lewis. Oh shit, es storytelling, ¿eh? Escúchame, qué cosa más bonita. Eso es lo que iba a decir, que el... Sería interesante que me pusieseis cuál es vuestro top 3 de juegos a los que habéis jugado este año, los que más os han In the gustado. will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. En el testamento mi madre me dejó una llave, pero no me dijo para qué servía. Or she Tal vez thought pensó she que yo lo was saving sabría up o pensó que el to do that. misterio me haría volver. De Finch. Y el caso es que me lo recomendó ayer un seguidor del canal y colega. Y he dicho, tío, ya que hemos acabado la trilogía de Ezio, la verdad, que ha sido larga para rato, pero ha estado guapa. Al final, por lo menos el primero y el segundo, muy interesante. Qué ganas de beber un Red Bull. La pausa publicitaria acaba en 40 segundos. Y digo, tío, hoy me apetecía hacer directo. Y sé que es tarde porque acabo de llegar a mi casa. Pero digo, vamos a darle un rato, vamos a ver de qué va, ¿sabes? Que me da curiosidad. Además se ve súper bonito, ¿eh? Es un juego de admirar mucho, ¿eh? La naturaleza, ¿eh? No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Nadie había pasado por aquí en mucho tiempo, pero yo vi huellas pequeñas. ¿Cómo me agacho? ¿Me puedo agachar? No. Ah, puedo hacer zoom.
Vale, hago zoom con los dos botones, ¿no? Triángulos para el tal. No puedo The truth correr. is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Las respuestas solo podrán encontrarlas en la casa. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Dios. Qué hace ver un rato. Sí, la verdad es que mi horario de streaming es un poco curioso, la verdad. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Fue el momento para un susto, ¿eh? Me voy a echar una siestecita hasta las 6, pero me abriste directo y ya tengo que desvelarme, conche tu madre. Eso no tiene nada que ver. A ver, lo probamos un rato. Si yo quería hacer directo una horita o algo así. Yo también estoy reventado, pero... The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. ¿Cómo? Ah. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Sentía como en casa, vaya desastre, ¿eh? Pero But vaya. instead of a family, there were just memories of one. Joder, está todo tan bien guiado que vaya donde vaya hay algo. The table was still a wreck from the night we left. Dios, el brillo, ¿eh? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Desastre, pero tremenda casa, ¿eh? Edith. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Dios, qué casa más bonita, Even oye. the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Una cosa, Zorín, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el juego este que jugamos? En... Ah, June, ya me acuerdo, June, tío, que lo estuve pensando allí. June, Last Day of June.
Ese era, tío. Last Day of June. Ahora me acabo de acordar que lo quería recomendar, coño, ayer y no me salía el nombre. Last Day of June. Para todos los que me estáis viendo, juegos de este tipo de exploración, recuerdos, tal, una especie de storytelling, depresión de juego, una puta polla. El Last Day of June es una locura. O sea, depresión en plan bien, ¿no? En plan de que te transmite emociones, no que sea tristísimo el juego. ¿A que no está aquí la llave? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Coño. Claro, claro, en plan, no depresión de que sea malo, sino de. Sino de que. Coño. ¿Eh? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. La desaparición de Milton. Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. As a 1976-1977. kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Oh. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Ah. Por eso se llama el juego What Remains of Edith. No, Edith. No sé si se refiere a eso. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Se arrepintió de no haberla sellado. Dios, qué habitación más He guapa, always ¿no? told me there were secret passages, but I never believed him. Ah, es para esto la llave. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Aquí la había tenido mi madre. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no Qué idea locura, where all ¿no? this was gonna lead. ¿1947? ¿En qué año estamos, tío? En el juego, en teoría. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. La ventana, ¿no? O la puerta. Una cosa. Edith entendemos que soy yo. Eso es como un árbol genealógico. Edith del 1917 al 2010. Calvin del 50 al 61. Bárbara del 44 al 60. Molly del 37 al 47. 10 años. Sam. Sven es como una hoja. Kai y San Jason. Como que nacieron muertos, ¿no? Gus y Gregory. Y luego Lewis, Milton y Edith. Calculo que 2016. Eso que te lo has inventado tú, ¿no?
O sea, Eddie, ¿quién es? 1917-2010. Tendremos que es la abuela y que Odín es el abuelo. Del 880 al 37. O sea, pero nació tardísimo, ¿no? No, Eddie no puede ser. Ingeborg, quizás. Como el último murió en 2016, llevaba años sin pisar la casa, igual colaba el triple. En 2010, puede ser. No, hace 7 años, entonces 2017, ¿no? Hace 7 años que no viene, claro. Puede ser, ¿eh? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Hostia. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. La madre está loca, ¿eh? I kept eating and eating. No. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. ¿Cómo? I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Cómo, qué coño? ¿Eh? Pero ¿y este locurote? Mom and Dad didn't even look at me. I jumped and I almost got her. No. I could tell she was getting really tired. Y se lleva para el lobby por caída, no, hombre, no. Pero que un poco curioso es. No, ¿no es por aquí? Me he bugueado, cuidado. ¿Qué? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. ¿Cómo?
and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ¿Cómo exactamente qué? La niña... La niña bien, ¿eh? Rabbits. ¿Dónde? Ah. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. ¿Dónde? Eh. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Esto es gameplay, ¿eh? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Hostia. Ojo, cuidado que me pierdo la foca, ¿eh? Ah. Coño. Pero cógela. Vámonos. I tore off her flipper, and it tasted really good. Tiburones de montaña son peligrosos. 100%. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. La física. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big,
but I mean it real quiet. Coño, me he asustado yo, ¿sabes? I wanted to stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Es un sueño, no entiendo. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. Hostia. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Ruleado y para highlight, tío. Me sale esa mierda mientras estoy cagando y peto el gas. Hostia, I'm colega. not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Dios. Ah, claro, hay que descubrir a quién era cada uno, ¿no? I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Hostia. Pero entonces volvemos, ¿no? Entiendo. ¿No? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ah, coño, el bicho este, el pulpo era. ¿Qué hago? ¿Me tiro por la ventana o qué? Sí, ¿no? A la aventura 100%. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Tía, ¿sabes que me da lástima, I tío? spent a lot of time in Me da lástima porque hay mucho que explorar, hay muchas historias que jugar. Pero... Mañana, Fabián, mañana no puedo hacer directo. Y el martes tampoco. El miércoles. Me peto los miércoles a un directo largo y me paso esto. Que pone 110 minutos, pero 110 minutos yo qué sé, si te lo when rusheas, Edie ¿sabes? told people Sven was killed by a dragon,
She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragon kills Finch. ¿Quién es Finch? Y esta foto parece real, ¿eh? Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Finch, claro, o sea, Finch es el apellido, pero pone que el dragón mató a los Finch, ¿no? Dragon kills Finch. Tragedy strikes a member Finch family pond. A Finch family pond celebration turns to. Joder. Tío, qué pila de detalles no hay aquí, tú. Joder, buena hora para empezar un juego, eh. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Pero míralo entero, ¿no? Tú, yo quiero verlo. Pero no se puede... Oh, a ver, ¿cómo se pasa esto entonces? Odín. No se pasa, no hay forma. No. Lo pone en singular, que solo mató a uno. Claro. La mató a un Finch. The miseries of death and thereafter. Hay libro en la jaula. Mira el tiburón. Locurote. Norwegian folk tales. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. ¿Qué? It was a pretty big trace. La primera esposa del abuelo, Kay. Que Kay aparece aquí en negro, ¿eh? Ojito al dato. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Hostia. Calvin Finch. Era fotógrafo, ¿no? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Dios, qué habitación más guapa, ¿no? Buah, pero estos juegos de quedarte mirando y mirando y mirando, ¿eh? Buah, cuánto cariño hay aquí. Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Tío. Fort Sam y Fort Calvin. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Joder. Claro, ya la juega la historia del niño. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it.
My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. ¿Cómo? I told him going around was impossible. Hostia. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Tío. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. O sea, Calvin no conocía a Molly en realidad. Molly murió primero. Dios. Que pone un puto columpio en un acantilado. No, no. Hay muchas preguntas todavía que tenemos que resolver. After the funeral, Edie Dios. roped off Calvin's half of the room. Vamos a hacer una cosa, porque como el juego tiene pinta de que va a ser larguito. Hostia, eso están los dos aquí, tío. Sam es el militar. Claro, Calvin dejó de crecer. En el 61 murió. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar uno más porque me interesa. Y el próximo día que Mom said juegue, Grandpa Sam enlisted at 18. lo hago en plan largo. Es que ni de coña. O sea, acabo de ver. A ver, no sé cómo es de largo. Ya. O sea, llevo solo 40 minutos, pero. Media orilla. Pero. ¿Eh? No solo porque es tarde, sino porque, tío, quiero apreciarlo. Quiero pararme a leerlo, ¿eh? Me parece bien. Buah, es que este juego va a ser de pararte a apreciar, ¿eh? O sea, esto es una puta locura, tío. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Es que aquí, ¿qué hay? Esto es por si vengo antes a la casa de His Bárbara. father Odin built the original house. El padre de Eddie construyó la casa original. Odín. El rollo, te puedes asomar. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Buah, tío. I never thought about how hard it must have been for her afterwards.
Happy birthday, Barbara. ¿Sabes? Al lado de los cigarrillos. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Walter, su hermano pequeño. Comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later... Ya sabemos dónde está, ¿eh? ...hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Qué guapa la música, ¿eh? She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. La de Halloween, ¿no? Sí. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Hostia, qué guapo. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Qué guapo el gameplay, ¿no?
vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Hostia. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Hostia, el cuarto de Molly, Dios, qué guapo. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Dios, qué locura es esto, tío. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. ¿Cómo? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Vale, pues ya tenemos otra. Ok, esto es una locura, señores. Esto hay que jugarlo el próximo día, pero rollo hasta el final, Son un follón de personajes los que hay aquí, Pero vaya barbaridad. Eddie, Odin, Walter, Sam, Gregory, Gus, Lewis, Milton. Y nosotros somos Eddie. Edith. No sé si me dejarán salir. Creo que no, pero bueno, ahora me salgo como pueda, si no. Va, no pasa nada. No pasa nada.
Guau, pues... Buen inicio, me ha gustado. Me ha gustado, va a estar guapo esto, Así que seguimos entonces el próximo día. Que en teoría va a ser el miércoles. ¿Vale, señores? Teoría, porque está la cámara. No, 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 no. ¿Por qué está así? Gírate. Eh, Gírate, ¿cómo se giraba esto, tío? Joder. No, no me acuerdo cómo se volteaba esta shit. Aquí. Ahí va, ok. De locos. ¿Hora? Vale, hay que poner hora. Miércoles a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, por ejemplo. Sí, debo de poder a esa hora, sin problema. O sea, el miércoles casi seguro que va a haber directo. No es de estas veces que digo que va a haber y no hay. En plan, esta vez sí tiene que haber directo. A menos que ocurra algo grave. Tipo, me pongo mal o... ¿Cuánto durará? Ni idea. Yo creo que lo acabaré, o sea... 2 horitas, 3 horitas, sí. Seguramente, porque si en... Muchos otros personajes en 50 minutos... Esto es pillarle el truco, hace uno, otro, puede ser. Lo que dure. Yo creo que ese juego no es muy largo. Si dura eso un par de tardes, me lo paso en el próximo directo, Entiendo que sí, hostia, es que es una locura, tío. Está muy heavy el juego, está rotísimo. Esos cambios de jugabilidad, que si era un gato, un tiburón, que si ahora pasase... Un cómic. Lo malo de haberlo empezado esto a la 1 que son las 1:15 de la mañana, entonces... Pero bueno, me apetecía probarlo, quería probarlo y ver que si estaba guapo lo jugaba el próximo día. Si veo que no, pues no, pero como está tan guapo, tío. Pues eso, en principio, el miércoles por la tarde, calculad 7, 8 de la tarde, directito de What Remains of Edith. ¿Vale? Calculen, señores. De todas formas, quizás lo avise por Discord, ¿vale? Porque que quede puesto. Así que pasen un buen lunes y un buen martes, señores. Nos vemos en el próximo directo con vuestro streamer de habla española de confianza. Buenas noches.